criticizing nze ku nsi kuno tebali gwatwogerera mbuto musubira okuba gwe baleke to prove embalagazamu okay gwe muŋŋamba nti ndi lubuto nzaala ddi okitegera kati yakola ensobi eyo okureply nga ba critics in life Stephen in Britain never muli mujje eno kasajje muli kati don't reply critics let them talk at the moment you reply them about what they kikiba namwe ekitwagala okitegeera so kati Gloria right now alina obulango obungi okusinga ate eki enyimba kati ate n'ebitabo ne bigenda bikola ki bimukwata nga takyalinawo ngeri yakola ki kyakuddukamu okitegeera which is okay bitabo naye ate alina kusooka kikola wali then alyoka akola ki naba nga solo balancing which ne wanga yali akola paper ne bamugamba nti ogenda kuyimbira wava muno ngadduka sejaga simanyi nikazi ze yafuna ya naye I think mama yamuwa nnyo music life okusinga book life Little Tammy aliwaye Little Tammy wena sembo okumulaba nze yali awo ku industrial area ngo akava ku vision nokkirira malayo obakolera embaawo awo waggulu ku yali ayitambo yise mu kibuga yali ayitambo atambulirewa sawa nga nnya abantu batambula ne ku mukaka batambula aweza 25 muwambu watya asinga ne Adija ne Sandra Musinga we wamulabira nga ali 25 yes awuna ku 8 atambula ogwo kumacha atakwasaganye olaba ekiriwo abera busy akola wali ekintu kyetulaba feno kangambe mu Kristayo tugamba you have been singing for this nenja singa nkulaba nga mu Snapchat zokulwa TikToks nga mulimu ka challenge ne chupa endala ey'amazzi waliyo n'endala eri empanvu waliyo kali akalala ka brown ngamba yiyo ne yagamba nti mukama wali ajja kukola so but I think abana bo tulina bawa room for growth we bakulira mu limelight ne babeera nga balina amanya abo ba family zaabwe z'abalokole you tend to pinpoint these kids n'omulaba nga alinawo gundi n'ogamba Gloria tukoza Little Tammy D got yalaba kano ka Gloria kaina talent kansinga katya ne mami nalaba I think ono omusajja Matovu Junior oba yali akwasaganya coordinator ngagamba mami yalina what it takes ate nga oli mami Gloria mukama ffe yebazi kati natamanya nti talent ne sente byanjawulo okitegeera so he was pushing it naye nga bambi omwana tajja kumanya nti after enkyo omwana wanaakula ambition ze ndala nnyo ekyo kyeŋŋamba fame nnungi naye fame after awo waliwo ambition wekuba nogamba naye mukulu Masavu omuzadde wange okeera ku makya n'azula talenti yange nti yakuyimba nenkeera ku makya n'ansanga ku TV ekyo si kibi nedda ku TV si wabi naye alina okufuna abantu gadi bano abazadde kati kangu example ya Britain ne Stephen safunanga nze nalikozeeko nawo bombi mbamanyi safunanga nnyo kwogera nga nnyo n'abaana ate nayogeranga nnyo naki n'abazadde ne bano bamukyaziza balabona bonna tebategedde wabula management yayogedde nabaki n'abazadde nti tugenda tusaa tukyaze ku baana abo boogere okitegera abazadde ne bawa terms and conditions my daughter is coming on TV but ABCD is not going to be discussed on kade okitegera management negamba presenter this and this shouldn't be discussed on naye Tammy ye tebaso mama yafanga kimu bamulabe ku WBS yes bamulabi by then waliwo TV zalinga bili awo kakati performing everywhere is fine but have a limit what time what you money right now muto yakajao Ricky Jemaima you find the daughter the girl sawa 5 at night ali muivulu no seriously no she can't kumwaga awali mutu ko ina point ebintu y'abaana abitegeera nnyo nyindala alina kyayogedde ku the love for the money kasoke kintu ali wa Hilda Baby Gloria ngali muto twamulaba nnyo nayimba out of the blue sure ba chakula music alinyo bintu bya social media kola nnyo bulango kino tukiteke ntinno omuzadde abaya forcing omwana okuyingira mu kintu ekitali kike cause kyemanye ebisere bisinga when you feel it and it's in you ne wogende wala ero tukanogamba this is my calling, this is my talent, I have to push it on. Nze zine sawa kera ku machane ngamba mzadde wa Gloria nti ya forcing omwana mu kintu kyatalimu
nga kiri kyeŋŋambye nti omuzadde okera ku makya n'akizula nti nsobola oyimba enkera nandaba ku tv kisinziira myaka ki singa Baby Gloria baamukwata ne bamuteeka mu bulango ku myaka 6-7 awo omuzadde yalina ensobi omwana amuteekateeka eno mu kuyimba amuteeka eno naye Gloria right now ali 22 ategeera yeesalirawo kale 23 yeesalirawo ategeera kyakola kati n'omuzadde alina stepping back aleke omwana ono yeekuze you know kati wali omuzadde mu ntandikwa we yali alina okukolera byonna because at the end of the day omwana togenda mulunda ogenda kumugamba munaye Glory ogenze mu limelight otandise oli muto kino na kino expect this and this and that and that obadde oyimba gospel naye kati tulaba engeri gya kino ntwa mami wa mugamba abyagala olaba abazadde abafirika tweyisaako nti tetuli bantu muntu she's young alina n'ebyatunulira n'agamba kyaka kateeteeyi ako kayinza okunyumira tuvula yakubya akateeteeyi nga kali skimpy you know naye abantu bigenda bawawaaza byonna kyonna kyekiri mwana muto tubalekereyo no nga nezine sawa osobola osanga omuntu wa myaka 35 n'akugamba nti muto what are you talking about okitegeera kati nze kyensaba abantu tubeere bakkakkamu tubeere ku Holland abaana bano tubaleke let them explore these things ate sisuubira Baby Gloria kweza myaka 4 najja n'alyoka you know natuteekako ekintu wano akyali muto little Tammy however much bakulidde mu limelight mbu bayimba gospel bannanga abaana tubaleke because emirembe gyawukana nga mukulu Masavu yagambye before ng'agamba ku Ziwena nti yewe aba teyabitegeera wano babitegeera times change seasons change Ziwena okukyogera kireka ekintu kyokukitayipinga yabadde n'owaggulu wali ewandege yeewuwe nalaba nga bakikola so nalaba kerere nyingi ng'ate bakasoma mukugganira naye Hilda sigaana ekyo ekyoga nti omulembe gikyuka yes kati nze kampa example yange nina spiritual mamu wange tula nti ndi fujjo wano ne kyobana nebaza nnyo obumeme ennaku zino yega ogajjako amasenze geeyo eri waggulu ewa mama wange spiritual mamu nti waliwo byenkola ebimu nagamba mutabani bampeeza ka video kano but this is not right nenziramu nti kiri kye nayogera sijja kukiddamu omuzadde yowa obuyinza bwonna tolekera mwana ono nsi kumukola ki kumutwala Bible kyeyogera negamba sula omuggo okyamye omwana naye omwana the moment w'omukkiriza nti do what you want ensi ejja okuganja ojja kusanga omwana oyo enkya ng'amukubye mu kifaananyi mu mawulire nga bakritikiraba tutandika okwogera mugambe nti bye mwogera sitaani yabakola ki yabakozesa naye nga gwe kennyini wagana okusooka protecting omwana wo bantu ki babeera nabo first of all Hilda teri mwana asinga muzadde magezi no teri mwana kati ono tasobola kusinga mama we magezi okimanyi nti yo Hilda mama asobola okugamba Hilda yo mama osobola okugamba nti omusinga amagezi naye asobola okuddawo ne bamuleetera ka vidiyo n'agamba sikayana kaninde Hilda singa mama we akuggyako essimu eyo naga tokyasobola kuba nayo Hilda omuntu tewala sooka olineko Hilda I'm having Britain here Britain saawa zineeno mama we singa akuggyako essimu what next kyekiba kiddako right now bakuggyeko essimu Nvudde mu ngalo but at the end of the day I am 18 years old so ekitegeeza weesalirawo kyonna kyonna kyokola n'ogula essimu endala nga mama we tagimanyiiko you have the guts to get a phone at any time at any point. Thank you very much. Jesus Christ kati kukya Baby Gloria at a point tugenda kusuubirayo Britain okuva mu music cause nawe specializing ogamenti anze kati nfulumye mu ggwanga kati nze ngenze kola kino tukisuubireyo kwa mutandika tubaagala nga muli bato ate out of blue tugenda okola mubivuddemu mulinganga bebakakobokasa ebitone byammwe nga temubimanyi tetunabivamu we are just advancing and adding more to what we have currently. Okay. Britain, are you on TikTok? Yes. Snapchat? Manyi wanjigiza Snapchat wano lyenye. Bangambya nywa data. Yakujjeeyo. Tomujja ku mulamu ama Britain genda maaso wamma. Ngende maaso.
kati gwe nawe ogenda kutuukanga Baby Gloria obiveeko omanyi mwatandika in the talent it was discovered, you know, mutuuse muyina emibiri otya anandaba atya oli anandaba atya oli anandaba atya notuka nogamba abandaba batya nga nze ennyimba abato ayagala abato, you know, at a point nawe ogenda kubivaako. Nze sigenda bivaako, but I want to major more and understand more in music because the genres keep on changing, you understand, and I personally have interest. I want to discover more about music. Yes, I love to discover which more. music it also matters. Which music? I personally don't judge, and I am into lo-fi. No. She's a baby. No, listen to my point. Listen to my point. I personally listen to lo-fi music. Music that doesn't have people singing in the background. Those melodies. No, thank you. Do you even know that what he's saying? No. Before nga sina kuvaako beating wangambye ogenda kikolera not in Uganda you ogenda ku upgrading about music in what abroad. Yes, I would love to upgrade music abroad. So still ngosigadde oli oyimba? Yes, ngenda kusigala nga nyimba, and personally I'm developing a podcast. It's already out on YouTube. Use that microphone. I'm developing a podcast. It's already out on YouTube, the first episode, and I explore people's passions on that podcast. It's omuzadde bw'amala okumanya ekirabo kineeno we mwamala okumanya ekirabo kyo gwe kyakuyisa kitya mu ssomero owuyo okubye celebrity bakunominatinga n'okunominatinga mu awards Vika Awards 2017 ebe nabina wabihandolinga otanjagala omuzadde ale yabeeko kyayiga n'omwana abeereko kyayiga nga tetolimba manyi kamera mutulimba wamagenda maaso Stephen. I think for me, I don't think I have experienced a lot of fame that has put me on pressure. But what I can say is that my mom has made me her friend, my dad has made me his friend, my grandparents are my friends. There is nothing that I go through that they don't know. As in, I'm an open book to them and they're an open book to me. I think the problem why it comes where fame starts affecting people is when they have to hold things in and they have no one to talk to. Okay. So if a parent is the one dealing with the child's fame and they're the one supposed to guide the child, omwana mfule mkwano go tomuleka nsi mukuza. Sefi nga tunagenda. Singa mami encha akugamba tojja genda kuyimba ku show ya KTV. Nengo badoli smart. Wekubye otadeko wali eri ku status bichi nagamba nyabo tojja kujifuluma. I think I've learned that she wants the best for me. So if she says, Steffi, today you're not going anywhere, I choose not to go somewhere because sometimes I think there's an African proverb that says, what a young child sees from afar, an old person sees while sitting down. So if she feels something's wrong and I shouldn't go, maybe there was an accident going to happen on the way. Maybe the people I was going to meet were not going to serve me right. So if she says, Steffi, stay home, because she does not keep me home like a prisoner, it wouldn't be like, hey, you're always keeping me home. No, this time I have to go out, but I've been allowed to go out. So it's not like I'm going out to explore the world for the first time. So if she says, Steffi stays home, I stay home. 2017 were winning an award. Were in category Yaviga? I think I was in the children's category. Okay. Junior category. Yeah. And you took it home. Yes. Jesus. Bangamba bwe chali munju. Yabagamba please. Siwe chali. No. Mr. Jim we yangamba. No. Britain, how have you managed to handle the fame, the celebrity kind of life, you know, ever since you started? They see you on TV, they see you dripping, you know. How have you managed to handle it? Honestly, first of all, I would want to say because of my mom. I am grateful. You go on. I am grateful to her because I grew up spiritually and
I felt it feels chokama bana abagenda bebati no siwe ngambye yayogera kiti okay kankubuza yatuna genda wala tulina ebintu bibiri wano tulina omudongo tulina n'omuweereza kati goliwa worshipper oli I'm a worshipper muweereza kitegeza muweereza kati tulina omudongo ye celeb n'omuweereza an artist and a minister oliwa Sitefi are you an artist, a gospel artist or a gospel oli mudongo oli muweereza I would say I'm a minister. Toli mudongo. No, I would say I'm a minister, but also going back to that point where you guys have been saying that people go astray. I think we need to learn to give grace for people to grow and expect the unexpected from humans. Paul tells us that we need to allow faults for each other. So if I start with music and I end up becoming a doctor, don't say omwana yava kuchi yakumulamwa yava kumulamwa. It's just that you have I can love music, but I can also love treating people. Doesn't mean I've stopped loving music. It just means I want to make treating people a priority. Okay. Wow. Nina chibuzo. Njagala business sokamale masamu gatunda mubuza. Soko maleyo afemo jihandling zotya no sigala kumulamwa tovudde ku bitabo nengo cha bino cha bibaba. Ndagamba bana mwana nze mwandabye ku TV. Yes, bana bandi kasada kona ku TV. Abata chaze mu kusoma. Nabivaako nakola ebirala. I had a nice pressure influence behind me. My mom, she mostly handled everything outside and kept and protected me from what I didn't have to know at that time. So I would say I'm grateful to her, and like she said, my mom is my friend, and I tell her everything that I go through at school and at the shows. She understood me from a young age, and up to now she understands me. So I wouldn't want to take credit for her. Okay. Producer, if the voice notes are ready, please let me know esapya. Tuulize ku bantu bo kye bagamba tulabe bagamba ki ku mulama gaffe ogw'olunaku olwaleero. Okay. Hilda, you had the point you wadde oyagala okuyisaawo gye wabadde ongambe ku muzadde. Yes. Ku muzadde akola atya? Ku muzadde nga amaze okulaba ekitone ky'omwana. Engeri gy'ayinza omuyambamu? Engeri gy'ayinza omuyambamu. Mu kyaffe ekyekristaayo n'ataziyumira wali kubanga nga tunagenda ndabye abaana this junior category nze bensinza okubeeramu ennyo beegombye ennyo Patrick Senyonjo ne beegomba nnyo nomwana gwe bata Felista beegombye nnyo that Gloria Staff nti omwana wange njagala be superstar njagala lulimba lujje ku Kingdom lukubibwa emirundi 8 omwana n'omusanga nze njogera mazima oyo omwana sijja muvaako ssaawa 5 ez'ekiro namula kushowa ne yali ekkololo ngali mu bali ya what gendo yo mufuye nga ina nokawana ono mwana adayo ddali waka ne mulako wanene bukasa wano sawa 7 ogwekiro wish ngefubutukayo kati gbobo okolayo ki muntu mukulu ya muntu mukulu leta bisa Philip olusa tatuita mawulire tukwate segundi ezekiro eza gospel ekiro nalaba wisi y'omwana oyo mpozi otera okweyambira ebipale by'abakadde n'ekikonfera ky'abakadde nti nolaba omwana oyo ssaawa 7 afubutu wisi yaabwe efubutukawe bukese genda weti paka emakinyi nga seriously omwana ono kiki kye bamugendooza kantandikirayo wagambye ekyo ekintu omuzadde toyamba mwana wabula okotogera mwana. First of it all, you identifying the child's talent does not mean that take away the life of this child being a child. Omwana leka abeere mwana crying out loud sawa 7 omwana akola ki wabweru mbulwa kuba sho oyagala bakwe emitwalo 3 kwase kiwa oyo mwana basolo mbuko abazadde bagana interview obole nga bakubira Rama waliyo kasipesa awo tujje kirimo manya Bible omugamba ono muyimbi ayimbachi waliyo n'omulala gwabeta Tone Sekajuga aliyo ku family eri awo kitindala abaana abazadde batekako ku bantu bano ba producers ba show show anti njagala ku prime time sawa 5 sawa 3 no sanga omwana n'omubuuza ddala azze ali ku set wati yasumagira ali ku microphone yes my name is Kale wanawereza emyaka 2 abazadde bayiga kino ate kirala totubulira gwatubulira engeri y'okuza abaana baffe kyokka enkya ojja nga wakirabye nti omutabani wo Mats noyogera ku Mats gwe nze sijja mukkiriza kukozesa fire
ojja kumbulira okugamba naye ati tukugambye kuza omwana wo kakati ate otandise kudda ku bannamawulire mutugamba omwana wo ali lubuto gwe don't argue with us naye tetunafunayo omwana n'omu ku baana abatandika okuyimba wabeerawo ekintu ekyo wekiva buli muntu akola stunt wabeerawo kwekiva at least kwekyegirira webati kwekitandikira nedda I have all the proof ey'olubuto bali bagala kuyisaawo omwana mu mawulire bamuteekemu nawe gabafukira abawire mama bamusanga mu paaka mu butali ntwala nnyo wala masavu njaga tudde ku mulamu akaddeko kadduka njaga tusigale ku mulamu aya tulabe engeri omuzadde engeri gyayinza okuyambamu omwana ali eyo. This goes to all the spiritual fathers ne mothers, the spiritual mothers ne fathers ab'amakanisa ag'enjawulo. Yes, tulina Sunday schools sigana naye abasomesa abalimu kino nja kyogera nga sityanga ne mukamira abasomesa bali mu Sunday schools zaabo tebasoose kuliisibwa mmere ya mwoyo kubagamba nti mugenda mu baana kino na kino. Osanga omuzamisa wa Sunday school ali awo ali ku TikTok ali mu mama Kimbowa kitata Kimbowa kyuko omwana ali awo wa myaka 3 ali mugamba challenge tukole challenge like in the Sunday school kino kyoli mu kuwa abaana yes mbira bya basomesa aba Sunday school abamu tebasoose babuulira nti ogenda kino mu baana kino na kino tekikolwa mu baana bato. Anti mukulu Masave kireese ekyo kiri nti kati ebintu bino waliwo we twali twogera ku baweereza abamu oli n'agamba nti most ministers are in positions that bwe bataabayitira kubeera wabula aliwo lwakubagundiyaanisimanya tuludde ffenna ekkanisa tutandise myaka 10 thank you ne bamukiddayo eri omuzadde gwe bw'otunulira Sunday school ng'erilemu wakwata obubwo mubuulire ebibyo byoyagala atambulireko nebwalikula talivaako omwana wange mubuuliridde ne mugamba naye naddayo ate nanywa ku nsula embi kale mukwate omuleke mu nnyumba aleme tambula. Something small on your point. Going to church is only 1 day in a week, so if you're talking to your child 6 days a week out of 7 1 day cannot undo what you've been teaching 6 days. Okay. So if 1 day is undoing what you're teaching for 6 days, that means you're not teaching enough, or you're not even spending more time with kids. Personally, I love children, but when I sit down with 3-year-olds and they tell you what they are, I know children to the extent that a parent can come and tell you about their child, and you look and you're like, this person doesn't know their child. They are describing someone else, but this is not the person they are living with. So I think parents need to create time with their children. If you have a problem with the Sunday school teacher, mubeera nnyo masomero international schools bwogenda mu ssomero olubanga okudde waka in the holiday ate you want to go camping mbeeramu za wiiki 2 ogenda okudda osigaza wiiki emu ey'okudda ku ssomero mami agenda afuna ddi akadde naawe mazima ddala. That's where being a friend comes in. I've been my mom's friend, I don't know since how long. The way I talk with her, people come and find us and be like, hey, you guys are... sometimes we're even mistaken for sisters because of the way we talk. But if we are talking like friends and we are friends, they are kids that talk to their parents like they are friends. But deep down, they know they are not friends. But when there is no way someone can experience something at school and not come back and tell you, Mommy, do you know what? This happened, that happened, this happened. Things can be undone because automatically, if you're a friend, if I'm a friend with Hilda, I automatically respect her more. So if my teacher comes and tells me something, and I go and tell Hilda that my teacher said this, and she says, no, that's not right, in my head, immediately, I will switch it off. There's a saying that says, children are like fridges. You don't find what you did not put there. Muluganda chize muluganda engambo bagitandise ddi abakagitandika emotoka petrol enjogeza wanazo fe tugamba omuntu ogambanye enkuba gyekenya yagambe fridge what did you just say fridge abana balinga fridge tegisangamu kitadde abaana babalaga ula ebigero akadde ko kali mu kudduka kati njagala muwa obubaka ku mwana eyalina ekirabo ekyokuyimba
So on the way na branching oba ekirabo ne kimusinga amaanyi mudakike katikitike ekirabo ne kimusinga amaanyi omuzadde ayinza kumuzza atya in line nabanga akwasaganya ekirabo ng'akwasaganya n'ebitabo. I think it goes balancing books and music. It's always difficult. It doesn't matter if you're balancing books and music or books and football. It's always difficult. But I think it comes down, for me, my parents and I, we chose for me to focus on school for the time being, and then when I'm done with school, I'll come back to music. That is if I will still want. That is if when I want to come back, or if when I plan to come back, it's what I am still interested in. Thank you. Yeah. Britty, omwana yali mu lugendo alina ekirabo kya kuyimba in the middle ne kimusukako n'ava ku bitabo n'abanga agudde bayinza muzza batyengulu briefly. Honestly, yes, that would be hard, but I honestly don't know what to say. But all I can advise a parent right now, if you have a young child, understand them and protect them from the media. Or be reducing. Like, I feel like some young artists, young children are exposed to more than they need to. Na yate muga Britain yoga exposed di. Nawe ngini singa mama akujja kesimu. Aina tabu nenda. Jakubira Uncle Emma wa Uncle Silva. Ndinyagayo kasimu akapya. No, but I would have to there is a reason as to why she's taken away the phone. Exactly. Sijja kuvaako. Ogabe mama kalo saga ngenda gule ndala. It also comes Otutte Samsung akandite iPhone. Steffi, go on. It also comes down to age. You cannot tell Britney or me that bring your phone. I'm 18. You have to talk to me because you've already, I don't know about you guys, but me when I was turning 18, I had anticipated this moment of adulthood. I had anticipated that when I become an adult, I'm going to get this, I'm going to do this, I'm going to do that. So I think so I think if you want to bring your child back, most of the time if they're an adult, you're going to have to let them come back on their own. The Bible tells us in Proverbs that train up a child in the way that they should go. Yeah. If you've truly been training this person and not just, and training means that what you're speaking is what you're doing. Many times we are telling kids, don't do this, but it's what they're saying you do. So if you've been truly training this child, when you say Steffi read your Bible and Steffi seeing her mom read her Bible, so if I grow up and I happen to divert, automatically in the future I will come back because I was trained. I wasn't spoken to, but I was trained. Hilda, as we wind up, omwana ayinza kuddizibwa atya yali yava ku mulamwa makati awo ekitone kyamusinga amaanyi n'ava ku mulamwa n'aleka focusing byane bifa. Yo mwana bamuzibuzibu naye era nga Steph wagambye, all you have to do byonna bitandikira eno wansi ya omwana ono wabeera nga you installed a lot of wisdom mu mwana ono agenda kulaza nnyo akole byonna byayagala, but later on mu myaka agenda kuddamu ajjukire nti mama yali mutuufu, taata yali mutuufu, I have messed up my life kurange, so si kulwa mama, so si kulwa anko, so si kulwani. Ekyo kinzizaayo eri Masavu kye yabadde agamba nti omwana wange mutaddemu bye mutaddemu naye ate bw'afuluma alina ebirala by'awulira. Bw'obeera ng'oli mukwano gwa mwana ono, omwana ono agenda kukoma wakugamba ekintu nga kiri weird. Ojja ogambe nze n'ebintu bye ngamba jjajja wange, nakola ne jjajja wange, jjajja oli akoze bw'ati ne bw'ati. Ankubya amanda. Ye nakugamba kati ye ng'omuntu omukulu agenda kumanya nti omwana omuzzukulu wange kino kyalabye si kirungi, ye nakubuulira amakuba amatuufu, because at the end of the day but at the end of the day kiddayo eri gwe omuzadde, kuba tetugenda kusigala mu nnyumba nti ate omwana wange tafuluma. Manya abazadde abamu you have that, you're so strict with your children nti omwana wange tafuluma geeti n'omuteerako ekikomera biki, gwe kola ogugwo afulume. Nkulayirira nga Katonda ye mulokozi wange, omwana agenda kukomawo akugambe mami twagenze ku show so and so yankoze bwati. Wow, thank you. Masavu katikiti. Okay, abazadde mwenna ng'olina omwana omulabi mu talent yakuyimba bakuzanya mu anything talent kiri kimu, sooka obeere n'omwana oyo friendly to him or her. Ekirala sooka olabe bantu ki batambula naye.
enjogera ye waba ku TV sokolayo ebintu kibyalaba ku TV olyo balaba nogamba it's fine naye sokolayo ebintu kibizanyo kibyalaba nyimba kizawuliriza essimu abazadde saazo yessaawa mulabe nti abaana akutte essimu oba ku TikTok oba biki byabeera alaba biki byalaikinga okitegeera nekirala bakitefe mu katonda ne bamaama abasomesa be mwatuwa mu Sunday school musoke muba tuze wansi mbabuulire nti bannange mubulirira bakwogera alina bingi olunaku olwaliro bingi nnyo ebinnyumidde nina byenjize mu programu y'olunaku olwaliro nti esonda etwalamu omwana omutwala Promise Darling ajja kufuna omwana Steffi wagambye fridge and all that ffe gye twali twogerera ku mimonde and all that nayo kyaliwo ekito nkoze n'abantu bangi nnyo nnyo nyindala Rama Kayiwa yabadde ku camera, Grace ye producer wali eri senior Mike abaddewo nyindala ne PD MC Mats is my name Steffi Hilda Britain Masavu we signing out for now tukwatagane olunaku olw'enkya.